MSc Part 2, Paper 3, Natural Product and Spectroscopy. In that, Unit 1, Natural Product. The next point is alkaloids. Now, what is meant by alkaloids? The alkaloids, any of the class of a naturally occurring organic nitrogen containing bases. Alkaloids काय nitrogen containing bases आहेत. Alkaloids have a diverse and important physiological effect on a human and other animals. Well-known alkaloids include morphine, quinine, एम्फेड्रिन अँड निकोटीन. हे काही एक्झाम्पल आहेत. मॉर्फिन आणि निकोटीन हे काही अल्कोलाइडचे एक्झाम्पल आहेत. अल्कोलाइड आर फाउंड प्रायमरी इन प्लांट अँड आर स्पेशली कॉमन इन सर्टन फॅमिलीज ऑफ अ फ्लोअरिंग प्लांट. अल्कोलाइड हे फाउंड कुठे होतात? प्रायमरीमध्ये प्लॅन्टमध्ये होतात आणि स्पेशल काही फॅमिली असलेल्या फ्लोअरिंग प्लांट आहेत त्यामध्ये ते आढळून येतात. इन फॅक्ट ॲज अ मेनी ॲज द 1/4 of a higher plant are estimated to the contain alkaloid, of which several thousand different types have been identified. Alkaloid are produced by the large variety of organism including bacteria, fungi, plant and animal. Alkaloid याच्यामध्ये काय होतं? लार्ज व्हरायटी ऑफ ऑर्गॅनिझममध्ये सुद्धा आहेत. तर बॅक्टेरिया, फंगाय, प्लांट अँड ॲनिमलमध्ये. ओके, इन दॅट फर्स्ट इज अ morphine. The morphine is a pain medication of the family that is found naturally in the dark brown regions formed from the papaya plant. It can be taken orally or injected. Morphine हे काय आहे? पोपाय प्लॅन्टमधून एक्स्ट्रॅक्ट केलं जातं. इट कॅन बी टेकन ओरली और इंजेक्ट. हे ओरली सुद्धा घेऊ शकतो किंवा इंजेक्टेड सुद्धा घेऊ शकतो. इट ॲक्ट डायरेक्टली ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टीम. सेंट्रल नर्वस सिस्टीम CNS डायरेक्टली ॲक्ट करतो टू इंड्यूस द एनाल्जेसिया अँड द अल्टर perception and emotional response to pain. The physical and physiological dependence and tolerance may develop with repeated administration. It can be taken for the both acute pain and chronic pain and is a frequent use for pain from the myocardial infarction, kidney stone and during the labor. The morphine can be administered by mouth, by injection into the muscle, by injection under the skin, intravenously injection into the space around the spinal cord or rectally. Its maximum effect is reached after about the 20 minutes when administered intravenously and 60 minutes when administered by mouth, while the duration its effect is 3 to 7 years. म्हणजे ह्याचा इफेक्ट मॅक्झिमम किती असणार आहे? 3 to 7 hours. इयर्स नाही, सॉरी, अवर्स. 3 to 7 hours याचा इफेक्ट असणार आहे. 20 minute administered. Effect is reached after 20 minutes when administered intravenously and 60 minutes when administered by mouth ने घेतलं तर. These are the structure of morphine. हे मॉर्फिनचं स्ट्रक्चर आहे. स्ट्रक्चर बघून ठेवा कारण की स्ट्रक्चर तुम्हाला थ्योरी एक्झाम असेल तर ड्रॉ करावं लागणार आहे. इम्पॉर्टन्स काय आहे? मॉर्फिन इज यूज्ड प्रायमरी टू ट्रीट both acute and chronic pain. Its duration of anesthesia is about 3 to 7 hours. ओके, याचा 3 to 7 hours पर्यंत anesthesia आहे. ड्युरेशन टायमिंग. इट इज यूज्ड फॉर द पेन ड्यू टू द myocardial infarction and for the labor pains. Then morphine is beneficial is reducing the symptoms of the shortness of a breath due to the both cancer and non-cancer causes. Then second आहे atropine. Atropine is a atropine alkaloid and anticholinergic medication used to treat the certain types of a nerve agent and pesticide poisoning, as well as some type of slow heart rate and decrease the saliva production during the surgery.
It is typically given intravenously or injection into the muscle. इंजेक्शन मसलमध्ये इंजेक्शन देऊन हे दिलं जातं. ॲट्रोपाइन. ॲट्रोपाइनचं स्ट्रक्चर बघून ठेवा. Importance: the injection of atropine are used in the treatment of a symptomatic or unstable bradycardia. Atropine counters the rest and digest activity of a gland regulated by the sympathetic nerve system. The drug may also inhibit sweating via the sympathetic nerve system. This can be useful to treating the hyperhidrosis and can prevent the death rattle of dying patient. Then next आहे कोनिन. The original synthesis of कोनिन was performed by the Ladenburg in 1886. Ladenburg heated N-methyl pyridine iodide to the 250 degrees Celsius to obtain the 2-methyl pyridine. He then performed a novel condensation with the acetaldehyde in anhydrous zinc chloride to yield the 2-propenyl pyridine. In fact, the Ladenburg used paraldehyde, a cyclic dimer of acetaldehyde that rarely form acetaldehyde upon heating. Finally, 2-propenyl pyridine was reduced with a metallic sodium and ethanol to produce the racemic plus minus racemic mixture formation of कोनिन. The fractional crystallization of racemic कोनिन with the tartaric acid yielded enhanced pure कोनिन. हे सिंथेसिस आहे कोनिनचं. कोनिन कसं फॉर्मेशन होतं ही त्याची रिॲक्शन आहे. रिॲक्शन बघून ठेवा. थँक्यू. इथे अल्कोलाइट पार्ट आपला संपतो.